Hi. Simameni mama. Maana mimi mwenyewe kukaa muda mrefu nimesimama mwenyewe. Sasa ndani yako. Hakuna mziki, unaweza ukashake. Nyoshe. Ya, kuna watu mmekaa nao hapo toka saa 3:30 na hamjasalimiana. True, eh? Yeah. Kwa jina naitwa Zuhura Moustapha, and as the topic says, you are born original. Unaelewa what original is? Ndio. The same essence unayotumia to pick a phone is the same essence unakuwa uchague kwenye maisha yako, right? So I want us to do a simple exercise. Sasa hivi fanya hivi kama ninavyofanya mimi. Chukua mkono wako iangalie. I want you to look at your fingerprints. Yes. Yeah. Can you see them? Naomba uangalie na mkono wa jirani yako. Ikiwezekana lakini mkono karibu, afu uangalie. Then useme kama mnafanana. Kuna watu wanakuta wanafanana? Hakuna. That's how you have to be. Dunia nzima katika kitu ambacho wana uhakika sana, hatuwezi kusema ni mtu mwingine, ni fingerprints. Sasa kujiulizi kwa nini this almighty haya ameamua kufanya tukawa tofauti. Hata mkitoka nyumba moja, watu wakiona mnapita mnasema mnafanana, lakini still tukiwaangalia fingerprints hamfanani. Na some people hata blood group hawafanani. Wengine urefu hawafanani. Mimi kakangu yuko kwenye ukumbi leo, ni mdogo wangu ila nishatoka kumta kaka. Yuko kwenye ukumbi leo. Watu wanasema tunafanana, lakini nikimwangalia najua hatufanani, ila tunafanana sababu watu wanaona tunaelekeana. So whether you are original the way you are, you can never be me, I can never be you. Cha kwanza iko inabidi you have to embrace it. Kama ilivyo fingerprints zako, unaweza kuamka siku ukatamani ukawa na fingerprints let's say labda za modeji, if you're a guy, or you ever wish to be like you Meghan Markle as a girl, ndio hivyo. Ni tofauti tayari, that shows you are something different na umekuja na kitu chako tofauti. So first I want you, yani kama unavyoikubali mikono yako ikichafuka si unaiosha, the same you have to treat it with yourself. Yani na maisha yako yakubali kama ukubali your fingerprints like I'm different. Na ukienda ukiscan pale either it's airport or kwenye ballot and stuffs, you know it's you kokote. That's your uniqueness and you have to embrace it. That's number one. And sasa kama you want to be original, what do? First, identify your truth. That's point number one. Identify your truth. Identify your truth in which way? Ukweli wako wewe ni nani? Kwa sababu ukiwa unaishi, vitu vingi vitaongelewa kuhusu wewe. Kwa watu wote wanaonifahamu, najua mnanifahamu, wageni ndio mnanifahamu leo, mtaondoka, mtakuwa mmeni-categorize katika category mnayojua nini. Na mimi naomba nikwambie, unawezekana na wewe huko ulipo, watu wanajua wewe ni unaongea sana, wewe ni mbishi, wewe sijui ni mkorofi, unapenda kupigana, wewe kuna vitu vingi watu wengi wameongea kuhusu wewe, si ndio? Lakini wewe mwenyewe chagua ukweli kuhusu wewe ni nani. Hamna watu ambao mmekuwa nao walikuwa wakorofi hapo sasa unashangaa amekuwa mtu mzima ni mtu fulani wa maana sana. Wapo hapo. So identify your own truth. Wewe unataka kuwa nani? Ukiacha yale ambayo yanaongelewa kuhusu wewe. Ukiacha yale ambayo watu wanayafikiria kuhusu wewe. Who do you want to be? So identify your own truth. That's the first thing you can do to be original. Kwa sababu watu wengi watakuongelea. Yaani hata nikwambieje sisi tuseme, hata Bill Gates anaongelewa. Kwa uzuri na kwa ubaya. Sasa wewe una define kwa yupi uwe ndo wewe. Because you're the only one you can decide who you want to be. So that's number one. Number two, and I want you to decide who do you want to be. Because you want to be original, right? Let's be honest. Nikaja hapa na wadada Pochi, tukaja na Chanel, you know kwa Chanel, right? Ikawepo pale. Alafu tukatafuta zile zinazokuaga bibi mkuu, bibi wa katikati, bibi mama wajikuu na vitukuu. Utachukua hivi. Alafu Chanel tuichukulie kwa upana huu tu ikakaa hapa. Alafu tukaja na ile Pochi nyingine zinazokuwa kama 7. Utachagua ipi?
Why? It's a brand, eh? It's outstanding. It's what? It's beautiful. Yeah? Yes, it's just like that. Sasa wewe mwenyewe unataka kuwa nani? Kwa sababu hata huyu anaitengeneza zile za baba, mama na wajukuu na watoto, kwamba wote mnaweza mkabeba nyumba nzima mkawa na rangi moja. Na yeye naye anatengeneza. Sasa wewe unataka kuwa mtu gani? Wewe ndio unaamua. Hii haiamuliwi ukiwa kwenu. Na ninaposema who do you want to be, simaanishi kazi gani. Sawa? Simaanishi urefu wako, sijui ufupi wako, hiko ni kitu ambacho huna decision nacho. Nataka yani wewe mwenyewe ujiamulie wewe unataka kuwa nani. Apart from nyumbani kwenu watu wanategemea usome uwe engineer au sijui uishiishi tu hapo. Madam President, she'll be the president one day. Madam President amesema hapa kwamba yani unaweza kuwa umeishi unazurura afu umekufa. Yani ndio ile wanaitaka ni nusia, is it what do they read? Ndio wamemaliza pale. So I want you to decide who do you want to be, and you can decide who do you want to be by looking at someone who's doing that. Afu na ukaamua. You have to become that person first. Ukishaamua, let's say unaamua kwa daktari, unaamua kwa nani, wewe unajua utachoamua, kwa sababu siwezi hapa sasa hivi nikawasikiliza wote ukasema unaamua kwa nani. So when you decide who do you want to be, I want you to become that person. If you want to become a doctor, let's say, anza kuishi kama daktari sasa hivi. You want to be a millionaire, start living as a millionaire. Trust me, I love speaking, public speaking. Anywhere you tell me to speak, anywhere I'll go. So what I do, na naomba kusije kuwa kuna CCTV camera chumbani kwangu, I speak all the time. And all the time I have an audience. So all the time I'm talking like, you won't believe this. I have a dream to speak at GoPro. That's something many people wanasijua. And I have that dream. And the only way you can make it to speak there is when you are a multi-millionaire in dollars, not Tanzanian shillings. Sasa you just imagine, utaenda pale like ndio ile tunausubiria imetokea kama Zari biko umeshinda, unaenda kuongea nini? So I became a speaker, an international speaker. And trust me, if I were to speak in English, some of you will not understand me. So I speak as a speaker that people are expecting to listen to in 20, 15 years to come. So first you have to become that person, and second you have to do it. That's the part of that I'm telling you. I hope my room doesn't have CCTV cameras, because I do the actual speaking like I'm speaking to someone. Even when I'm thinking like, well, how should I go about and talk to this client? Okay, Zuhura, let's talk like this. So I'm always doing it like someone is there, and you know what I'm saying? Yeah. So after doing that, you're going to have what you want. So when you decide who do you want to be, you become that person, live like those people who you want to be. Second, you do what it takes to get there, and then you will have what you want. So that takes me to point number 3, which is find your voice. Find your voice. We all have different voices, but the only voice I want you to listen to is the voice of encouragement that's inside of you. Whenever you want to do something, people will always tell you haiwezekani, huwezi kufanya, wenzako wameshindwa and stuff, anything utataka kufanya. I remember there's this session we did last year, and there was an engineer, today he's not here, Salu Engineering, the founder, and he said, alimwambia mamake anataka kuwa engineer, civil engineer. Mamake akamwambia hauwezi. Hivi unaweza ukaimagine? That's the person amekubeba miezi 9, amekulea mpaka unajua hiki ni nini. Na yeye mwenyewe ana wasiwasi uwezi. Kwa nini? Kwa sababu yeye anajua hesabu hawezi na wewe hutaweza. But I want you to find your own courageous voice inside of yourself, because if you want to be who you truly were meant to be, you have to get that voice to encourage yourself, because sometimes utakuwa na fan club kubwa kama ya Diamond, of which hata yakimkuta hawatakuwa naye. Trust me. That's what they do. Wale ambao walikuwa nakusifia one day hivi watakucrash. So if you have your own voice inside of yourself, encouraging you, always being I'm my own fan, like I'm my number 1 fan, you know what I mean, right? So have that voice of encouragement inside yourself. And 5, I want you to build your world. Siku hizi tukiongelea Apple, kila mtu anaelewa nini Na nikishasema Apple, si umeelewa? Yeah, lakini miaka 20 iliyopita, 25 iliyopita, mtu ukiongea Apple kwa mtu ambaye yuko Arusha, anafikiria nini? Tunda. Tunda. Probably kumwambia Apple, akili yake itaweza kumwambia nini? Apple lile jekundu au la kijani. Basi. Lakini sasa hivi ukisema nimekuta Zuhura na Apple kali hilo, tayari yani mtu mmoja kwa mmoja anajua it's either MacBook or it's iPhone. That's it. So wewe dunia yako itakujua kama nani. That's the only way you can be original. Dunia yako itakujua kama nani. Mimi sitaki kujua saa
sana, yani wala sitaki concentrate sana watu huko wanakufikiriaje. Wewe mwenyewe, the way you're creating yourself to be, that's what people are going to know who you are. So create your own world. The same nilivyokupa mfano wa handbag, ndio hivyo itakokuwa. Kama utaamua kuwa ni ule handbag 7 ambazo baada ya wiki mwezi zinachanika, au utakuwa Chanel ambayo ukiapo pale mtu atakiambiwa $2000 anatoa, yani bila hata kuomba change. Lakini sasa bibi na mjukuu una bagay. So I want you to build your world. And 6, point number 6 is stop worrying. Stop worrying for fear. Tunahofia sana vitu, yani to the point haufanyi chochote, you are so worried. Unataka ukasome medicine, umeambiwa tu kwanza ile ada ni shilingi ngapi, umeanza kuworry. Nyumbani hakuna pesa, nitalipa na nani? Si umesikia watu wanaongea hapa hawahitaji hata pesa. They just need support. Asa wewe unaanza chochote, you're worrying. Stop worrying if you want to be original. Because all those people tunawaona kina, sababu tuko vijana wengi, I'll give all vijana mifano ya vijana. Isaya Yumbe, they are original. They don't worry wao unawaza nini kuhusu yeye. Tunapoongelea kina model, they don't worry what everybody is talking about them, because they have their own truth. They have their own voice supporting them. So I found this proverb early in the morning, and I said it's very important to share it with you. It's saying, worrying gives a small thing a big show. It's a Swedish proverb. Worrying gives a small thing a big show. Let's be honest. Sasa hivi hapa mjini akapita tembo. Kitatokea nini? Lazima la Kevronia anaangalia wengine utarekodi nini. Mjini yani hapo tuseme hapo chini tu barabarani. Lakini kuna siafu wangapi wanakanyagwa na gari? Do you get my point? Sometimes ni kitu ambacho yani hakina hata nini, lakini unakipa a big, like unakifanya kinakuwa kikubwa wewe mwenyewe. So stop worrying. And lastly, I want to tell you this to you, like I tell this myself daily, so I want you also to know, be gentle on yourself. You make mistakes. In becoming the person you want to become, you are going to make mistakes, a lot of them. But you have to be gentle on yourself. Kama watu watakusema na wewe utakuwa unajisema, utakimbilia kwa nani? Sometimes I'm my own pillow to cry on. I cry on myself because I know I made a mistake and everyone is laughing about it, but I have to comfort myself. So be gentle with yourself, because kama dunia nzima itakukataa na wewe utajikataa, that will be a mess, right? Yeah. So thank you for listening to me, and I would like to just to give you some books which you can read if you really want to be original. Would that be good? Yeah. Okay. Number 1 is How to Stop Worrying and Start Living. How to Stop Worrying and Start Living by Dale Carnegie. How to Stop Worrying and Start Living by Dale Carnegie. Number 2 is Dare to Be Yourself by Alan Cohen. Dare to Be Yourself by Alan Cohen. Number 3 is How to Be Yourself by Ellen Hendrickson. She's a professor of psychology, so she will give you all the insights you need. How to Be Yourself by Ellen Hendrick. Number 4 is Girl, Wash Your Face, and I suggest every girl to read that book. It's girlish. Girl, Wash Your Face by Rachel Hollis. Hata guys mnaweza mkasoma. Yeah, that's it for today. So thank you very much. I hope after listening to me today, you'll be able to figure out your own originality, because that's what matters most. We are so tired of counterfeits. We are so tired of seeing double Beyoncés in the world. We are so tired, if we are not, maybe I'll just say to myself, I'm so tired of seeing double Jay-Z's in the world, because maybe you are so focused on acting like someone else, but you have something that can make you be the next Bill Gates. So I want you to be so original to the point that no one will say, you look like someone. They just say, ah, you're Zuhura Moustapha. Oh my God, it's you. So that's it for today. Thank you. I want you to tell me, how often do you think about this boyfriend thing? Not much. Why? Because I have better things to do, which are more important. Well, the boyfriend is just... You know what? Umesikia hapo kwamba she wants to go and speak before the GoPro thing. Kwanza umpa at least 1,000 people in the room. Na unamlipa $1,000,000 kwa 1 hour. $1,000,000 kwa hela za Tanzania ni 2.2 billion Tanzania shillings.
anazungumza kwa saa hii. Hiyo ni industry iko tu hapo. You get paid by speaking. Yeye mnazungumza umbea, who pays you kwa kuzungumza umbea? Au mnashekesha tu watu huko na nini? Tafuta vitu vya maana. That's what she's doing now. Wote hapa tunaweza kuzungumza. Sasa you have to practice. Mmesikiliza anazungumza chumbani kwake peke yake. Na ndio maana nikamuuliza habari za boyfriend kwa sababu hana nafasi kichwani kwake. Kwa hiyo the more ana focus kwenye mambo yake, kama si wako tu kwani wanaishi. Kwanza ndio wanazaliwa sasa. Wako. Kwa naomba tumwe serious na maisha yenu. Kwa usije ukashangaa 10 years, 15 years anakuwa mtu anasema ana bahati. You get my point? Wewe boyfriend kakufikisha tangu umekuwa naye. Anakusudia tarehe 14 Februari akuletee kaua. Mungu kawapelekana wengine wengi tumaua. Think about that. Kwa naomba maisha yako yasiwe kwa mtu. Maisha yako yako inside of you. Zuhura, thank you for sharing.